Hi everyone, this is Mahesh, lecturer in English, Sahyadri PU College, Kolar. Welcome to my channel. My dear students, this is my second video on the poem The Schoolboy, which is written by William Blake. The poem is an extract from his book called Songs of Experience that was published in 1794. My dear students, in this poem, we are going to discuss the effects of formal education and how the formal education stunts a child's growth. Here, in the previous class, we discussed the first two stanzas of the poem. In the first stanza of the poem, we discussed the schoolboy who is very happy and he enjoys his childhood and he enjoys his life with the company of the nature that is discussed in the first stanza. Let us recall the first two stanzas again and move further. Here, you do remember one thing, that is, for the schoolboy, being inside the school is like winter season and being out of the school is like summer season. Now, in the first stanza, the schoolboy is out of the school, which means he is not in the school. So, it is like summer season for him and he is enjoying his life with the company of the nature. He says he loves to rise in the summer morn because on every tree there are so many birds singing and he loves to listen it, and also he enjoys the huntsman's horn. The huntsman plays his clarion. Clarion is an instrument used by the huntsman to attract the birds, and also the skylark sings with him. He says, "Oh, what a sweet company!" This indicates the schoolboy's joy and happiness. When the schoolboy comes to the second stanza, his happiness disappears, vanishes because he comes to school. He has to go to school. Here, the word but indicates the change of tone or the mood of the poet or the schoolboy. Here, but to go to school on a summer morn. But to go to school on a summer morn, which means the boy who is out of the school all of a sudden enters the school now. He says, "Oh, it drives all joy away." This word indicates, or this line indicates, the schoolboy is unhappy and his happiness vanishes. Here, the thought of going to school disappears or vanishes or drives away the schoolboy's joy or happiness. Here, why the schoolboy is not happy to go to school? Let us see. Under a cruel eye outworn. Under a cruel eye outworn indicates the outdated teachers are the cruel teachers of the school and unfriendly teachers of the school. The little ones spend the day. The little ones, who are the little ones? The children are the students, are the schoolboy is the little ones, and they spend the day. So, how do they spend the day? In sighing and dismay. In sighing and dismay, sighing is nothing but breath out. Breath out means exhausting, exhaust of happiness or disappearance of happiness. And when someone is very sad, he breathes out. That is called dismay. Sorry, sighing. Dismay means shocking. So here, the schoolboy, the little ones spend the day in sighing and dismay, and there is no happiness for them. So they don't like to go to school. So this is what the atmosphere of the formal education system. Ha, then at times I drooping sit. At times in the sense throughout the day in the class, throughout the day in the school. So how they sit in a I drooping sit. Drooping is the sense the bird who is sick, how it sits. You might have seen it falls, the neck of the bird is fallen and it sits. So like that, the school boys spend the day without interest in the school. This is what we discussed in the last class. Now we shall move to the third stanza of the poem. So from here I have to start.
Guys, you open the textbook and follow the lines. I'll read it for you. And spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. Here, in this stanza, the poet makes a proposal of a new kind of education system. Here, they spend all the hours anxiously. That means restless hours for the boy, for the school boy, for the little ones. All the hours are restless, are very anxious for them because nor in my book can I take delight. Here, I is nothing but the school boy. That means he says even in the textbook there is no delightness, there is no happiness for them because all the lessons are boring, all the poems are boring, and the syllabus is not at all good and enjoying for the children because for the children lessons or the poems must not be very tough or difficult, so they should be very enjoyable for them. So nor sit in learning's bower. Learning's bower is a phrase that indicates the school. This might be a one more question for you. What does the phrase learning's bower indicate? So the phrase learning's bower indicates the school. Here, for the school boy, but textbook is not at all approaching for him, and even the learning's bore. That means the school atmosphere is not at all good for him. It is not enjoyable for him because I already told there are outdated teachers and cruel teachers. They are not friendly with them, so the school atmosphere is not good for him, and also the boy cannot enjoy even in his textbook. So there is no delightness in the textbook, there is no delightness, there is no happiness in learning more. So the little ones spend all the hours anxiously or restlessly. So worn through with the dreary shower. Worn through is nothing but worn through indicates the ಇಲ್ಲಿ worn through ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮರದ ಒಂದು ತೊಗಟೆ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆದರೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ರೇರಿ ಶವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೇರಿ ಶವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್, ಶವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಪೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೇರಿ ಶವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಆ ಮಗುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗು ಏನು ಕಲ್ತಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Here ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂತ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಯೂತ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ when the childhood is enjoying, when the childhood is approaching, and when somebody learns something enthusiastically in the childhood, that will be helpful for him in his youth,
and he can make his youth very bright. But here the poet says, of course, the bird is born for joy and the child is born for learning and enjoying the life. But here, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Cage is nothing but school, which means the bird is born to enjoy the life, but it is enclosed in the cage. So, how can it sing? So, when the bird is in the cage, it cannot sing. When the bird is set freely outside, it will fly happily and enjoys the life. Here, the bird is in the cage is nothing but the school boy who is in the school. So, caged bird is compared to the school boy. So, here, bird in the cage cannot sing, child in the school cannot enjoy. That is what he is saying. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? There is a question mark. That means the poet is posing a question to the authorities or the parents or someone or the readers. That is, how can a bird sing in a cage? Here, how can a child when fears annoy? Annoy is nothing but irritation. Fear, that means the schoolboy is afraid in the school. So in this atmosphere, in the fearful atmosphere, how can the child learn? But droop is tender wing. Tender wing ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ಸು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾನೇ ಅದು ಹಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಅನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನ ಈ ತರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ the child will start to think about his future and it feels that his youth will not be beautiful or approaching or very useful for the school boy. This is what he is going to discuss in this stanza. Let us go to the next stanza. So here we will discuss the effects of formal education and also the poet complains to father and mother about the effects of formal education. He says, "Oh father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay." Here the poet complains to the parents that, "Oh father and mother, you tell me if buds are nipped." Buds ಅಂದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. The early stage of the flower, that is bud. If the buds are nipped, you tell me if the buds are nipped. Nipped means damaged. If the flower is damaged in the early stage itself, how can it blossom? How can it be a flower in future? You tell me. Andre here bud is nothing but the school boy. So how the flower is damaged in the early stage of blossoming, the school boy is damaged in the childhood. And blossoms are blown away. Blossoms means flower. Flowers are blown away. That means the petals of the flower, if the petals of the flower are blown away, how can it look beautiful? How can it be beautiful? In the same way, the school boy is also. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಮಗು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಪ್ಪುಡ್ ಬರ್ಡ್ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಸಹ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ is nothing but the school boy are stripped. Stripped means removing the layer. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುತ್ತೆ, ಮರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಈ ಮಗುವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೈ ಸಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಡಿಸ್ಮೇ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮೇ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಾರೋನೆಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ nipped bird and blossoms are blown away and stripped plant. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಯೆಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್, ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್, ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್, or how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing here when the blasts of winter appear. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯೂತ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಯೂತ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಗು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು, ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಯೂತು, ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡೇ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನೇ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ, ಇನ್ನು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಶೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ youth or summer youth or enjoyable youth when the childhood is not at all good, or the summer fruits appear. Summer's fruits appear is nothing but child making success. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಮರ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಯೂತ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡು ಯೂತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯೂತಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಅವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಮೇಕ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್
youth when the childhood is not good? Or how shall we gather what griefs destroy? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ how can we gather, how can we collect, how can we recollect what we have lost? How can the child recollect in his youth what he has lost in childhood? ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದಿ ಮೆಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ bless the mellowing here or expect the mellowing future, expect the beautiful future. It is not possible. How can the child expect the beautiful future when the childhood is damaged, when the childhood is destroyed, when the childhood is discouraging, when the blasts of winter appear? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು, ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು, ರಿಚ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ send me your doubts to my personal number through WhatsApp. I will clear your doubts. So this is what your first poem, that is the school boy of your first PUC textbook. I hope you have understood. Thank you so much for your cooperation and thank you for watching the video. Thank you guys.